All right. Thank you, Dr. Vamos Compton. a, vamos a iniciar la reunión del día de hoy. Es el día 7 de noviembre del año 2022. Vamos a empezar con el juramento a la bandera. Vamos a ver quién va a liderar el juramento. Please stand if you can and join me in the Pledge of Allegiance. If you can. I don't know where you are. Place your right hand over your heart. We're ready, begin. I pledge allegiance to the flag To the flag of the United of States the of United America States of America and to the and republic To the for which republic. to the it stands, republic for which it stands, one one nation, nation, under under God, God, Under God. indivisible, indivisible, liberty and with justice for all. liberty and And justice for all. justice for all. Thank Justice you. for all. Thank you, Dr. Compton. You're welcome. Thank you. Can I interrupt real fast? Can I try one more thing? Okay. I hope that's okay. Last time, Aldo, can you go to the Spanish channel and can you have an option to adjust the volume, your volume? Okay. I'm in the Spanish channel right now. Mm-hmm. Should I lower my the volume of my mic? Is that Yeah, what can you you do want me a me to do? can you do me a favor and lower Oh, well, all I the mean, volume? cannot hear you right now. Oh, you can't hear me? Now I can hear you. Now I can hear you. And can you lower all of it? And then My can you hear mic. me? My mic. Yeah. Do you want me to lower my mic? Yeah. I don't. I don't see. Can I? Oh, you know what? We can do. It's maybe I can make a conference call from my phone. I can mute it here, and the people who wants to have the interpretation, we can have it through the phone while I am in the meeting. How about I don't that? know. I don't know if that'll get bounced back. Yeah. I will mute it myself, of course. That I don't think will work because several of our participants are on their phones. Yeah. So I'm sorry. The interpretation link isn't working how it's supposed to. Yeah. Is it okay if we continue and he just interprets as things go on? Okay, I had another weird idea. No, it's not going to work. Because when I was on the Spanish channel, I could hear Aldo, but I couldn't hear you talking. No way. Is there a way to reverse it? Like all of us go on the Spanish channel? Yeah, that's the way that works. The interpretation feature works. The thing is that you are not able to assign me as an interpreter, so I will be muted for you, but the Spanish channel, they will hear me. That's the problem. Yeah. But I am not the interpreter. Yeah. Okay. Yeah, because if I go to the Spanish channel and I turn off all the volume, I can't hear the English channel, but I could hear Aldo. But that doesn't work because we need the main channel. Yeah, I'm sorry, y'all. That's right. I don't want to take much I know time. that it's 7:20, and I want to make sure that we could do the meeting before too late. But I want to make sure that all the participants are able to participate in the meeting. So I guess we'll just continue with Aldo interpreting either You want to do from roll call English. though? I think you have to do. We have not done it yet. From English to Spanish and then Spanish to English. Yeah. Okay. So roll call. Let's begin. Okay. Barbie Applequist, present. Shirley Compton. Present. Arcadio Cruz. Arcadio Cruz. Ebenesia Fisher. Thought I saw her call in. Oh, excellent. Gloria Garcia. Yes, sorry. Thank you. Rosalinda Meyer.
Rosalinda, you might need to take your mute off on your device. ¿Podría activar su micrófono, Rosalinda? Oh. He was having a problem connecting. Oh, Rosalinda. Oh, there she Hi. is. Just making sure you're present for the roll call. Estamos llamando a la lista. ¿Me escucha? She may have logged into the Spanish channel. I'm going to turn it off, so there's only one. So one more time. Rosalinda Mayer. Rosalinda Meyer, ¿estás ahí? ¿Puedes prender el micrófono? All right. Let the record show that her device says that she's here. Bueno, pues se va a reflejar en actas que su aparato indica que ella está presente en la reunión. But we haven't received verbal confirmation yet, so it's all right. We have a quorum. And Alamu Negaro. La señora Negara. Alamu, it appears that your device also is on, but you're muted. If you could unmute and let us know that you're here for the meeting. Okay. Let the record show that Alamu's device does show that he's here for the meeting. He's present, but he just hasn't given us confirmation. Vamos a hacer que en las actas aparezca que el aparato indica que el señor Negaro está conectado, pero que no hemos recibido confirmación verbal. Thank you. So now we'll proceed with the agenda items. We first have our special agenda items, which are reports. We have from the Santa Monica Police Department, Beat 3 Crime Report. Officer Edgar Navarro. Muy bien, Thank you for entonces being here vamos a this evening. empezar con los temas de nuestra agenda. Primero los temas especiales. Tenemos un informe del Departamento de Policía de Santa Mónica. Le voy a ceder la palabra al oficial Navarro. Go ahead, Halima. I know you got the crime stats. I'm sorry, can you repeat that? Hi, I'm Halima Barreto. I'm the Crime Prevention Coordinator. I'll be the one doing the report for Santa Monica PD. La señora Halima Barreto va a ser la persona que va a brindar el informe de parte de la Policía de Santa Mónica. Okay, good evening, everybody. So my report includes incidents dating back to August. So I'm specifically talking about incidents at the park. I did do a little bit broader range to look at areas, just maybe a block or two to the exterior of the park in case there was anything major. But nothing major did pop up, so I will talk about the park things. So I'll go ahead and let him interpret that before I start. Muy bien, mi reporte va a consistir en hacer un informe de los incidentes ocurridos en el mes de agosto, básicamente aquellos que han ocurrido en el área del parque, aunque he expandido un poco más el área del reporte a una o dos cuadras más de alrededor, si es que hubiese ocurrido algún incidente de seriedad. Pero como este no ha ocurrido, vamos a circunscribir a aquellos ocurridos en el parque. And to confirm, it is since August, so from August 1st till today. Esto va a ser desde el 1 de agosto hasta el día de hoy. So there were two simple assaults that occurred. One of them was between two juveniles, a juvenile suspect and a juvenile victim. It involved a brandishing, and the suspect was arrested and taken to East Lake, and their parent was involved. And the second one, the victim reported that an individual on a bike was yelling threats at him. And when he told the individual to leave him alone, the person put their hand on his mouth. He was able to push him off, and they kind of spooked the suspect, and he took off. And he called police. Police did search the area and did not find anybody matching that description. So that report is open, that investigation is open. Those were two assaults. Han habido entonces dos reportes de agresiones. El primero ha sido agresiones simples,
El primero ha sido relacionado a dos jóvenes, ambos jóvenes, que incluyó el hecho de amenazas con arma. Y el segundo tuvo que ver con las amenazas que estaba haciendo un individuo a alguien en el parque. Hubo una confrontación verbal, se le tapó la boca a la persona y finalmente el sospechoso huyó. Este incidente fue reportado a la policía y en este momento está todavía en investigación. And then lastly, there was an indecent exposure in front of the library. There was an individual who was fully nude, and the police did arrest that person. It looks, from what I saw, it looked like it was early morning, maybe about 8 a.m. That was on the 20th. Muy bien, y finalmente ha habido un incidente de exposición indecente en plena vía pública, esto frente a la biblioteca. La persona estaba totalmente desnuda y fue arrestada por la policía. Este incidente ocurrió en horas tempranas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, el día 20 de agosto. De octubre. De octubre. And then I believe probably a lot of you or some of you may be aware of Miss Mary Bird and her encampment that was going on, or her setting up pretty much her stuff near the bins there in the parking lot. So there were multiple contacts made with her. There was some issues involved with the ability to enforce anything really there. So Help Team and DMH and a couple other units were involved. Ultimately, on August 9th, she was arrested. She became quite aggressive with officers and erratic. She ultimately had some mental health issues that allowed us to do a little bit more. And so she has not, I don't know where she is at this current time, because now that's on a different level than just criminal. So I know that DMH did get highly involved in this case. And so we're hoping she doesn't come back. But she had been on our radar for a very long time. So that is something that I want to make sure that we're all kind of working together. And if we do spot her again, that, we're all on the same page about making sure that we're informing Help and us and our DMH individual, Veronica, that was highly involved with that. Can you repeat the name of this individual? Mary Bird. Mary Bird. Ok. También ha habido múltiples encuentros con la señora Mary Bird que se han producido en ciertas situaciones, en lote de estacionamiento. Ha sido bastante difícil establecer la imposición de la ley frente a estas situaciones constantes de la persona que ha mostrado cierto tipo de agresión frente a las personas fruto de un estado de salud mental. No se sabe en este momento dónde se encuentra la persona, pero está bajo nuestra vigilancia, está en nuestro radar el saber dónde se encuentra aquella persona y que ha tenido ya bastantes contactos con las fuerzas policiales. So that's about it for my report. Do we have any questions? Muy bien, esto sería lo que yo tuviera que informar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. And also really quick, I just want to add Officer Melendez, so we have 2 neighborhood resource officers for the area. It's Officer Melendez and Officer Medina. Officer Melendez is primarily working with the DART team, that they're in charge of the pier, so we won't be seeing very much of him. Officer Medina does not work Mondays, so we don't normally see her. And Officer Navarro is actually beat 2, but he was kind enough to join me today and answer any questions that I may not be able to. So just so you guys know, but you are always able to reach us, and you can always email Jessica if there's any questions, or email me and I'll make sure it gets to Jessica, to Officer Medina. But I just want to make sure you guys are aware of kind of the dynamics that are happening in our office right now. And if you also didn't know, Jessica Baca, who is the PSO that will come to the meetings, she's no longer with PD. She is onto
amazing things working as a flight attendant. So we're excited for her, but we definitely missed her. And there's just a lot of changes happening right now. Muy bien, quería recordarles que también hay otros miembros del equipo, el oficial Meléndez y el oficial Medina. El señor Meléndez trabaja en el área de, está a cargo del área del muelle, y la oficial Medina no trabaja los lunes, por eso es que nos ha acompañado el día de hoy. Sin embargo, sí se encuentra el oficial Navarro, ¿no? Que está encargado también de la sección B2. También quería comentarles que la señora Vaca, Jessica Vaca, ya no está trabajando más con el Departamento de Policía, ella está ya con la oportunidad de otro tipo de trabajo. Nos sentimos muy contentos con el hecho de esta nueva oportunidad que tiene ella, pero la extrañamos. Entonces, definitivamente han habido varios cambios, varias cosas están sucediendo dentro de este equipo de trabajo. Great, thank you. Seeing there are no questions, we will go to the Pico Branch Library Report with Nancy Bender, who's our librarian. Hi, Nancy. Hi, everyone. Good evening. Thanks for letting me sit in tonight. I just wanted to give you an update on what's happening with the Pico branch and the library more broadly. Muy bien, ahora vamos a tener el informe de la sucursal de la Biblioteca de Santa Mónica en Pico. Para ello tenemos a la señora Nancy Bender, que está a cargo de la sucursal y que nos va a brindar su informe. Buenas noches, estoy ahora acá para brindarles el informe de la sucursal de Pico, pero en general de toda la biblioteca. So starting last week on November 1st, the Pico library hours changed, and we're now open every Saturday, which is wonderful news. So the hours are Tuesday through Thursday, 12 to 7, and Friday and Saturday, 10 to 5, and closed on Sunday and Monday. Muy bien, quería informar que a partir del 1 de noviembre ha habido cambios en los horarios de la biblioteca. Me agrada informarles que los días sábados se está abriendo la biblioteca. Entonces nuestros horarios son de martes a jueves, de 12 de la tarde, del mediodía a 7 de la noche, el viernes y el sábado de 10 a 5 de la tarde, y finalmente los domingos está cerrado, y los lunes también. So we're also starting to add additional seating to our public spaces. So it's not quite up to pre-COVID levels yet, but it's getting there, and we're going to have more seating for the youth area at Pico coming soon. También quiero informarles que hemos añadido más espacio para sentarse en los espacios públicos que tenemos en la biblioteca. Especialmente, todavía no hemos alcanzado el nivel de espacio que teníamos previo a la pandemia, pero sí estamos ofreciendo más espacio, especialmente para el área juvenil y también en la sucursal de Pico. And then I also want to mention that our Fairview branch library reopened on November 1st as well. And like the Ocean Park branch, it's a self-service model location. And it's open Tuesday 12 to 7 and Friday 10 to 5. Muy bien, quería informarles también que la sucursal de Fairway ya está abierta desde el 1 de noviembre y la de Ocean está ya funcionando a nivel de autoservicio. Está funcionando los martes de 12 a 7 de la noche y los viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. So both the Fairview branch and the Ocean Park branch are self-service, and patrons need to get approval to use those locations because there aren't any staff there.
And you can do that online. There's a link on our homepage. If you'd prefer not to do it online, stop at any location and we can give you a paper application. Muy bien, quería informarles que tanto la sucursal de Fairview como la de Ocean Park son, como les había explicado, están funcionando bajo la modalidad de autoservicio. Para ello necesitan a las personas o los lectores que deseen utilizar el servicio una aprobación previa. Para esto necesitan visitar la página de nuestra biblioteca, la página de internet de nuestra biblioteca y llenar el formulario. Si no lo quieren hacer a través del internet, pueden personarse a cualquiera de las otras sucursales que ya están abiertas de la biblioteca y pedir el formulario físico. So back to Pico for a minute. I just want to mention that we're continuing to do more live programs there, especially kids programming. So definitely check out our calendar to see what's going on. And then adult programs too. If you might have caught over the summer, we did a couple of great outdoor concerts here in the park. So stay tuned for more programs. Muy bien, volviendo nuevamente a las actividades de la sucursal de Pico, quiero decir que hemos aumentado o estamos extendiendo los programas en vivo que ofrece la sucursal, especialmente los programas para los niños. Así que vean por favor nuestro calendario y vean qué oportunidades existen ahí. También quería recordarles que hemos tenido un par de conciertos interesantes a puertas abiertas aquí en el parque, también auspiciados por la biblioteca. And I also wanted to give everyone a reminder about our study rooms. We have study rooms at the Pico branch and the main library, and you can register for a study room session up to a day in advance on our website, or you can do it here at the library. And everyone is allowed one 1-hour session per day in the study rooms. Muy bien, también quería recordarles del servicio que estamos prestando de salas de estudio, tanto en la sucursal de Pico como en la biblioteca principal. Para poder reservar estas salas de estudio tienen que hacerlo por lo menos con un día de anticipación por internet o acercarse a las oficinas para hacer su reserva. Las salas de estudio pueden ser reservadas por hasta 1 hora. I should specify that everybody, to check out a study room, you do need to have a library card with us, but I'm assuming that everybody on this meeting has a library card already. Debería haber señalado también que, por supuesto, para poder utilizar o reservar estas salas de estudio, necesitan tener una tarjeta de la biblioteca, pero presumo que todos los que están presentes en la reunión tienen su tarjeta. And then the last thing I want to mention is about our meeting rooms. I think about a month ago, 1 to 2 months ago, we started making our meeting rooms at the main library and here at Pico available for rent. And so again, details are on our website, but if you need help finding that info, you can always stop by the library or give us a call. Muy bien, también quería mencionar acerca de las salas de reuniones. Ya hace 1 o 2 meses atrás las hemos habilitado tanto en la biblioteca principal como en la sucursal de Pico para poder ser rentadas, ¿no? Si quieren información al respecto, por supuesto pueden acudir a nuestro sitio web y obtener la información allí, o si no, a personal directo en la biblioteca principal para recibir la información. And that's all I've got. Does anyone have any questions? Esto es todo lo que tenía para informar. ¿Alguna pregunta? Yes. Are people allowed to meet their private tutors there? And if so, how does that process work? And if not, how do you stop it? So yeah, they can. So we do have, is this tutoring for an adult or a child? I'm thinking students. Sorry, Student? did he Yeah. need to interpret sorry. my question? Sorry, You're go okay, ahead. Aldo? Yes, thank you. Sí, tengo yo una pregunta. Quisiera saber si es posible que
las personas puedan reunirse con un tutor en en los espacios de la biblioteca y si esto es posible, cuál es el procedimiento y si no, cómo es que eso podría suceder. Está respondiendo la señora Bender que sí, pero pregunta si es para tutoría para adultos o para estudiantes. La señora Compton nos dice que, bueno, estaba ella pensando más bien en estudiantes, ¿no? Specifically high school students. Específicamente estudiantes de preparatoria. Yes, so students and tutors can check out study rooms. They do have that same limit of one hour session per day, but they can either check out the room in advance with the system that I mentioned, or we also set aside a certain number of rooms each afternoon just for students, and those you sign up for at the customer service desk with staff. Muy bien, sí, los estudiantes por supuesto pueden hacer la reserva de las salas de estudio por 1 hora bajo el sistema que ya había explicado anteriormente, esto para hacerlo en forma previa a las reuniones, pero también pueden establecer un horario, ¿no? que de varios días y para esto se tienen que apersonar a el servicio al cliente de la biblioteca y establecer el cronograma. Thank you. You're welcome. Gracias. Justo. Okay. Are there any further questions? ¿Alguna Gloria? otra pregunta? Oh, Gloria. gracias. Oh, you're muted. Hello? Gloria's unmuting herself. Gloria, you're still muted? Gloria, estás con el micrófono apagado. Benicia had her hand up too. Tienes... ¿Me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Dígame. Yo quería preguntar si el tiempo en la biblioteca es limitado para uno estar ahí, o sea, y si es también las personas adentro es limitado o no. ¿El número de personas se refiere? Sí, el número y el tiempo que gana uno para estar de la biblioteca. Yeah, I have a question regarding the time that you can stay at the library. Is there any limitation time-wise, or also is there a number of people that is limited to the library accept at the same time at the library? Yeah, so there's not a number per se. We are asking people to generally stay to limit their time to about 2 hours, but we really only enforce that if there's not available seating. So if all of the chairs are being taken by people studying, say, we might say, hey, you've been here 2 hours, other people need to sit down. So it's 2 hours, but that's kind of loosely enforced depending on the situation. Muy bien, señora. Sí existe un límite de 2 horas, las 2 horas, pero solamente se las cumple si es que no hay espacios ya para sentarse para otras personas. Entonces, si hay espacio, bueno, no se cumple, hay flexibilidad, pero si digamos ya hay personas esperando, entonces se le pide a la persona que ya está más de 2 horas en la biblioteca que ceda el espacio para que otra persona también pueda ocupar el suyo, ¿no? Entonces, esto está de acuerdo al número disponible de asientos que hay. Muchas gracias. Thank you so much. Was there another question? Yes, I believe ¿Alguna otra Avisha. pregunta? Yeah, I had a question. Tengo una pregunta. Very, very, barely. Apenas se te escucha. How about now? No? That's better. Okay. I had wanted to know, I know in the past, like you was able to use it as often as possible. The study rooms, all you had to do was re-register to use the room. I was wondering if you register for a different room, is that possible? Or are you just limited to the 1 hour, no matter what room you're using?
Yeah, so right now it is just 1 hour, no matter the room. Library management is looking at expanding it to 2 1-hour sessions per day, where you would then be able to, like, once your current session is, almost done, you could then check out another session. You couldn't check them out at the same time. So they're looking at that, and hopefully they'll move to that model soon, but I don't have a date for you quite yet. So stay tuned on that. Estaba preguntándome acerca de la manera en la que se realiza la reserva de estas salas de estudio. En el pasado, uno podía estar en una sala durante 1 hora y luego volver a hacer un registro nuevamente para utilizar otra sala por otra hora adicional. ¿Cómo está esto funcionando? Ahora, no importa si uno usa una o dos salas, es simplemente 1 hora. La respuesta es sí. Está limitado solamente a 1 hora, independientemente de la sala que se esté utilizando. Lo que estamos pensando es si ahora posiblemente expandir el servicio a 2 horas, es decir, 1 hora a 2 salas, 1 hora por cada sala, ¿no? Entonces estamos viendo de llegar a ese punto en el que se va a poder hacer esta reserva en 2 salas en el mismo día, ¿no? 1 hora cada una, pero todavía no estamos ahí. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Seeing there are none, we will move on to the next report. Thank you very much, Nancy, for staying and for answering our questions tonight. Muy bien, como no hay ninguna pregunta, le agradecemos a la señora Bender su presencia y vamos a pasar al siguiente informe. Our next report will be the Virginia Avenue Park Program and Operation Highlights by Carla Fantozzi. Le vamos a ceder la palabra a la señora Fantozzi para que nos rinda su informe del programa de operacional. Good evening, everyone. So the after-school programs at Virginia Avenue Park are going strong despite our low number of staff. Muy bien, buenas noches a todos. Les agradezco su presencia. Quería empezar indicando que nuestros programas después del horario de clases se están manteniendo muy sólidos a pesar de que estamos con escasez de personal. We currently have 186 participants enrolled in the first to third grade. En este momento tenemos como 186. Go ahead. Well, I'll just give you all the numbers. You can write them down. In the first to third grade pod, there are 43 students enrolled. Fourth and fifth grade are 42. Middle school has 56. High school has 46. So 43 is first to third grade. Mm-hmm. First and third grade. To third grade? Yes, first to 42, third. Fourth grade and fifth grade. Okay. Muy bien, en este momento tenemos 186 estudiantes registrados en nuestro programa. 43 de ellos están en el grupo del primero al tercer grado, 42 de ellos desde el grupo de cuarto a quinto grado, 56 estudiantes tenemos de la escuela secundaria y 46 estudiantes de la escuela preparatoria. So high school program meets on Tuesdays and Thursdays only, but it is still very well attended. El programa dedicado a los estudiantes de la escuela preparatoria solamente está abierto los martes y jueves, pero está muy asistido por estudiantes. And we currently have 25 youth on the wait list. Y en este momento tenemos 25 jóvenes en la lista de espera. So I want to give you some staff updates. Liz Barron is the supervisor of our programs, all the after-school programs.
Muy bien, quería darles algunas actualizaciones en cuanto al personal que nos acompaña en este programa. La señora Alice Barron es la supervisora de los programas después del horario de clases. Arthur Guzman, who was our coordinator, just resigned. He took a position in Riverside County. Muy bien, el señor Arthur Guzmán era nuestro coordinador y recientemente renunció para ocupar un cargo en el condado de Riverside. So we are doing a recruitment. It will be a promotional recruitment. It opened today. Y el día de hoy hemos abierto el proceso de reclutamiento de carácter promocional para este puesto. We have two specialists, Dolores Romo, and she runs the middle school program. So she has a big following. Muy bien, tenemos dos personas que nos acompañan, especialistas de programas. Por un lado tenemos a la señora Dolores Romo, que está especializada en la escuela secundaria, que tiene un número bastante grande de estudiantes. And then we have Erica Turner Rogers, who is back part-time. She's back with us on Tuesdays and Thursdays, working in the elementary program. Y también tenemos a la señora Erika Turner Rogers, que nos está acompañando simplemente a medio tiempo los martes y jueves y nos apoya con el programa de la primaria. And then we have about 7 different as-needed staff that many of you have met at different events and activities. Francis and David and Rosalind and a lot of the other staff. We have quite a few. Tenemos otras 7 personas del personal a las que utilizamos según se necesite y que tal vez ustedes ya han conocido en los diferentes eventos, ¿no? Francis, David, Rosalind, bueno, algunos de ellos que ustedes ya los deben haber visto. So we still are not able to reopen the Teen Center fully at this time because we do not have enough staff. We will be putting in a request for the next budget cycle, which will be starting July 2023, but the request goes in this starting in January. Muy bien, no hemos podido reabrir el centro en forma completa, total, debido a la escasez de personal y por lo tanto vamos a realizar una solicitud para incluir mayor presupuesto en el presupuesto de la ciudad para el siguiente ciclo que se inicia en julio del año 2023, pero la solicitud tiene que ser hecha ahora este enero que viene. And we will be I hope we will have your support. We are going to request another coordinator, a full-time coordinator for the Teen Center, and 80 hours a week of additional as-needed staff so that we can have the most flexibility. Muy bien, espero tener hoy contar con el apoyo de todos ustedes para la solicitud que vamos a hacer. Queremos pedir presupuesto para un coordinador de tiempo completo para el centro de adolescentes y 80 horas semanales para personal según sea necesario. So, and then the last thing in terms of our program, we are going to now start the holiday gift program. So with the number of kids enrolled, we'll be collecting over 200 gifts for the kids to give out in our program and to our parent group families. Muy bien, finalmente también quería mencionar del programa que estamos realizando que le llamamos los regalos o presentes de las fiestas o de los feriados. Estamos pensando en listar al menos 200
personas, entonces para los cuales se van a preparar los regalos, tanto para los niños, también en los grupos de familia, ¿no? Que estén registrados para realizar este programa. Are there any questions about the program? Then I'll talk about the kitchen. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más sobre el programa. Del otro modo, pasaríamos al tema de la cocina. So the Entonces, kitchen is coming along. We have submitted the designs of the kitchen to the LA County Health Department. We are waiting for their notes to come back. sorry, Carla, did you say the health department? Yes. Ok, muy bien. Quería indicarles que el tema de la cocina está avanzando. Ya hemos pedido la aprobación del diseño de la cocina al Departamento de Salud del Condado. As you can imagine, like with everything else in the world right now, the budget for the kitchen has increased considerably. So we are looking for additional funding sources to complete the construction. Muy bien, como ustedes se pueden imaginar, con todas las cosas más que se han añadido en el tema de la cocina, pues el presupuesto para concluirla se ha incrementado bastante. Por lo tanto, nosotros estamos buscando fuentes de financiamiento para completar lo que nos falta. We had a meeting last week with the Parsons Foundation and we were asking for $150,000 from the Parsons Foundation. The meeting went very well. We will know in January, or approximately in January, if we receive those funds. Muy bien, quería indicarles que hemos tenido una reunión la semana pasada con Parsons Foundation, con la Fundación Parsons, a los cuales les hemos pedido un financiamiento de $150,000. Creo que la reunión fue bastante exitosa y esperaremos hasta la próxima semana, hasta enero, mejor dicho, hasta enero, saber si vamos a poder contar con estos fondos. And then we are also looking at reallocating some of the block grant money that was allocated for renovations at the Thelma Terry in general to go towards the kitchen. And we will then, we need to do a public meeting about that. So I am hoping that the advisory board will choose to do a meeting in the first 2 weeks of January, so that can serve as the public meeting where we will talk to you about the readjustment of some of the funds. Muy bien, estábamos pensando también que pudiéramos redireccionar o reasignar cierta cantidad del dinero que viene del subsidio en bloque. Pensábamos particularmente cierta cantidad de dinero asignada al Parliamentarian General y lo que estamos pensando es que esta posibilidad se va a someter en una reunión pública de la Junta Asesora que probablemente se va a realizar entre la primera y segunda semana de enero y que nosotros les haremos saber para poder poner a consideración esta posibilidad. And also just to note, the items that we're going to be reallocating are for systems that impact the whole building. So for instance, redoing the air conditioning system supports the kitchen, but it also impacts the whole building. So those are some of the things that are being reallocated. Quisiera aclarar que los elementos que queremos que sean reasignados
son aquellos que tienen que ver con sistemas que impacten a todo el edificio. Por ejemplo, el tema del aire acondicionado, ¿no? Si bien va a ir en beneficio de la cocina, por supuesto tiene un impacto en todo el edificio. Esos son los que se van a redireccionar o reubicar. And then also to let you know, we did sign the Memorandum of Understanding with Golden State CDC, Certified Development Corporation. And we are in the process now of planning the operations for the kitchen. Muy bien, quería avisarles también que ya tenemos listo el memorándum de entendimiento con la organización Golden State, con la cual ya se encuentra en este momento en el periodo de planificación para la administración de la cocina. So it's very exciting. They're planning a lot of how the operations will work and who can apply, and we still want more people. I think we're really going to be able to help a lot of small businesses get their start at the kitchen. Muy bien, estamos muy entusiasmados con toda esta planificación que están preparando para las operaciones de la cocina. Está pensando en estos momentos quiénes van a poder solicitar el uso de los servicios de la cocina, y creemos que vamos a poder colaborar con muchas pequeñas empresas en sus inicios. Any questions? If anyone wants more details, just send me an email and I can share more details about what's going on with the kitchen or our after school program. Muy bien, si hay alguna pregunta o quieren mayores detalles sobre el tema de la cocina o el programa después del horario de clases, pues pueden mandarme un correo electrónico y les proveeré aquellos detalles. Thank you, Carla. Now, if there aren't any questions, are there any questions? Muy bien, le agradecemos a Carla. No sé si hay alguna pregunta. Okay, so we'll move on now to the parent group liaison reports. For the parent connection group, who'd like to give that report tonight? Muy bien, ahora vamos a pasar ahora al grupo de los enlaces con los padres, su informe. Entonces, le cedemos a ellos la palabra. I believe it's Gina. Or Ebenisha, are you giving the report tonight? Bonisha, ¿tú nos vas a dar el reporte? Somebody say Gina? No, Andrina. Andrina is here. Okay. Oh, okay. Oh, there. I think I faintly hear her. Hey, there she goes. Yeah. Hi, Andrina. My computer shut down, so I'm on my phone right now. How is everybody doing? Thank you, Dr. Compton. ¿Cómo están a todos? Gracias, señora o doctora Compton. So the report is for the last 3 months and forwarding, correct, Carla? Okay. El informe es de los últimos 3 meses. So for the past 3 months, initially, the pandemic has affected all of the events that we're traditionally used to giving. The last one would have been the Red Ribbon Week that Ebenisha has always been wonderfully head-spearing that particular event. And Ebenisha, did you want to speak on that for a little bit? Muy bien, en los últimos 3 meses, como ustedes saben, ha habido todavía el impacto de la pandemia en la realización de los eventos que normalmente realizamos durante esta época. Teníamos la semana del listón rojo, que normalmente Bonisha es la que se esfuerza mucho en realizar. No sé si ella quisiera dar alguna información al respecto. Hey, yeah, this year was unfortunate.
it was hard to get in contact with a few of the people that we wanted to talk with this year. We really wanted to focus heavily on fentanyl, and we kind of spoke to the DEA the community liaison after she was gone for a while, and when she finally came back, it was too late for her to put together the people that was going to come out. And she did say that she's very open to still setting something up at a future date. So that's what we're kind of looking at. Bueno, este año fue un poco desafortunado el hecho de que no pudimos entrar realmente en contacto con las personas que tendrían que participar en el tema en el que nos queríamos concentrar, que era el fentanyl. Queríamos la participación de la persona encargada del enlace con la comunidad de la Fiscalía del Distrito. Luego de que ella estuvo ausente bastante tiempo, finalmente pudimos tomar contacto con ella, pero ya era bastante tarde para que ella pudiera organizar un grupo que pudiera brindar esta presentación para nosotros. Pero nos señaló que está ella muy dispuesta y abierta a poder organizar esto en algún momento. And I just wanted to tell you, Benicia and Andrina, that the staff did follow up, even though we weren't able to get that person that you were looking at, and they did invite SMPD to come and do a presentation. They did a great presentation, especially, and did touch on the fentanyl, and it was really excellent. It was really excellent. Wow. I would have liked to have known about that. That's so awesome. Yeah, it was one of the days during that week. Muy bien, quería hacerles saber a Reina y Bonicia que el personal sí hizo un seguimiento sobre este tema, y a pesar de que no nos pudimos contactar con la persona que ustedes querían, y le pedimos al Departamento de Policía de Santa Mónica que pudiera también hacer una presentación, y sí tocó el tema del fentanyl, como era lo que se deseaba, ¿no? Entonces, esto realmente era bastante bueno. Parece que fue durante un día de semana. So the next to report would be in the month of November, which would have been Friday, November 11th, celebrating Veterans Day. And Gina is usually head spearing that particular event. But once again, everybody's just really starting to get readjusted as Carly gets the okay for outdoor events or also indoor events. So we're really trying to just patiently wait to see what's really taken on. And we do know that the Veterans event is not only a big event, but also through the VA hospital and Veterans location right off of Wilshire Boulevard. They usually do something pretty large there too. So we're just taking our time. We're looking forward to all of next year of 2023 and making sure that our staple calendars remain stable, but we're looking forward to reopening, and then the Greens Festival will be taking place in the month of January. So we're focusing a lot on that in the here and now, but we're just taking it easy, just getting reacquainted with everybody all over again. The newest thing is with our group, Michael stated that the second week of November, possibly after the 12th, we'll be rejoining back at the park. And based on the voting of our executive board, we will be meeting there every 2 weeks, and the opposite days will still be via Zoom. Muy bien, quería informar que ya para el mes de noviembre, la fecha en la que recordamos a los veteranos, normalmente esta es una fecha muy importante donde Gina siempre ha participado en su organización. Por el momento nosotros nos estamos adaptando y reajustando a la realidad posterior a la pandemia, ver qué posibilidades hay para eventos ya sea en interiores o en exteriores. Sabemos que se desarrollan eventos importantes
por ejemplo, en el Hospital de Veteranos realiza un importante evento, hay otros eventos a lo largo de la wheelchair que son importantes también. En todo caso, lo que queremos es seguirnos reajustando nuevamente a la realidad, estabilizar un calendario en el que podamos trabajar. Y ya habíamos hablado de que en enero próximo vamos a realizar el festival, el Green Festival, y también quería informarles que seguramente, con respecto a nuestro grupo, a partir de la segunda semana de noviembre vamos a volver a reunirnos, ¿no? Entonces vamos a tener una reunión cada 2 semanas y es posible que esto pueda ser también en persona, pero también en Zoom. Yeah, I didn't understand very well the last part that you mentioned. It could be in person, but also in Zoom. I didn't catch that last part that you Every other mentioned. week, Right. every other week it'll be on Zoom, and the opposite weeks will be in person. Sí, exactamente, entonces es lo que estaba diciendo, ¿no? Cada semana por medio va a ser en Zoom y en la oposita vamos a tener una reunión en persona. Gracias. Are there any questions? ¿Alguna pregunta? It's been a tough year, and as everyone's getting back up to taking care of their families and the kids getting back into the swing of things, the fact that you're still able to put on what you can and gear up for really big events that says a lot about your commitment to the community and to the kids and the families. So thank you for doing that. I know it's been really hard, but the fact that you're still doing it means a lot. So thank you. Sabemos que este año ha sido bastante difícil con este reajuste, que nuevamente los niños, las familias realizando las actividades de una manera nuevamente en forma normal. Yo sé que esta readaptación requiere pues de este compromiso que ustedes han mostrado con la comunidad y realmente les agradezco mucho por todo este trabajo que han mostrado y su fidelidad a lo que está pendiente y las dificultades a las que nos hemos enfrentado. Thank you. And now we'll have someone from the Familias Latinas Unidas speak. I believe Macrina. Are you here for that? Yeah. Okay. Muy bien, ahora les toca a las Familias Unidas, ¿no? Macrina. Good evening, everyone. My name is Macrina. I'm one of the leaders from Familias Latinas Unidas. And first, I wanted to share that we are meeting in person now. We meet every other week as we readjust our new reality. But yeah, that's what we're doing. And in the last 3 months, we prepared the event for Hispanic Heritage Month in September. And then we participated in the Virginia Avenue Park open house. And just last week, we celebrated the Dia de los Muertos, and we had like a big turnout. And our next event will be La Posada. So that's what we're planning now. And we're barely meeting in person every other week. We're waiting for all our members to come back. That's a very short report that I have. Thank you. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Macrina. Yo represento a Familias Latinas Unidas. Quería informarles que ya nos estamos reuniendo en persona cada semana por medio y bueno, nos estamos reajustando nuevamente pues a esta realidad. Bueno, en los últimos 3 meses hemos estado involucrados en algunos eventos. Por ejemplo, en septiembre estuvimos organizando el festejo de el mes de la herencia hispana. También estuvimos presentes en la reapertura de Virginia Park y hace un par de días atrás pues hemos celebrado el Día de los Muertos. También ahora nos toca, y en esto estamos ahora en plena organización, de las posadas para las fechas previas a la Navidad. Es un informe corto, pero
Era lo que quería manifestar. Are there any questions? ¿Alguna pregunta? Okay, seeing there none. Thank you, Macrina, and everyone who's involved with flu. Similar with the PCG, you put together so many great events for our community, and I know particularly with Dia de los Muertos and La Posada coming up, they're such a part of what makes Virginia Avenue Park. So thank you for continuing to do that, and hopefully we can keep things going forward. I wanted to chime in, Barbie. Oh, I please did, do, I did Shelley. appreciate seeing PCG at the Community Resource Fair. I also really liked the mini harvest, fall harvest. I think I still have my pumpkin, although I think it disappeared and I don't know why. Like, who's taking people's pumpkins? But I had a really good time drinking something I had never drank before at the community resource fair. There was a wonderful food truck. So I do want to say thank you to PCG for also being a part of the community resource fair, and just thank you to Carla and Virginia Avenue Park team for putting on some great events. Again, the food truck, churro truck, with the different coffees and hot cocos on a cold fall night was absolutely perfect. Muy bien. Sí, yo quería también intervenir y agradecer a el excelente trabajo de PCG. Ahora sé que se están organizando el tema de la posada, pero también he disfrutado los eventos que han organizado. Por ejemplo, que de la mini cosecha de las calabazas. ¿Dónde está mi calabaza? Pero sí, yo pude disfrutar de comidas deliciosas ese día. Había una troca de comida excelente, comí unos churros y algo que tenía coco, me imagino que es chapurrado, y diferentes cafés, ¿no? Quiero agradecer a Carla también y el grupo de Virginia Avenue Park que ha cooperado con todos estos trabajos y estas actividades. Realmente les felicito por aquello. All right, thank you. Moving on, item number 2 of the agenda is a consent calendar, which usually is things that are going to be approved in one motion, but we don't have anything before the board tonight to do that. The study session would be if there was something for us to review in order to make a decision. We have no need for that tonight. There are no items continued from prior meetings. So moving on to number 5, staff administrative items. Carla or Noe, I didn't know if you'd want to speak now or later about the results of the survey regarding rescheduling or moving our dates forward. Muy If bien. that's as part of administrative items. Sorry, go ahead. Sí. Hemos terminado ya entonces la parte de los informes, que era el punto 1 de la agenda especial. El punto 2 tenía que ver con el calendario que teníamos que consentir. Diferentes, esto no tenemos en este momento ningún cambio en particular, por lo tanto el punto número 3 también, que es de la sesión de estudios, no es necesario tocarlos ahora. Pasaríamos al punto 4, que tiene que ver con la continuación de temas pasados. Pero creo que le voy a hacer la palabra a Carla sobre we are now in item 5 of the agenda. What That's we're correct. heading, or yeah. Entonces pasamos al número 5, ¿no? Que son los elementos administrativos del personal. Actually, we agendized it under discussion items, number 9. All right, so we'll just continue it there then. Are there any other staff administrative items that were not covered in your report that you'd like us to discuss? Bueno, I este think it tema has to be lo vamos a agendized. It's Okay. not really, yeah. Okay. Just el tema de los temas administrativos se van a tratar en el punto 9. No hay nada en particular aparte de esto y está incluido en mi informe ahí. Okay. And since there are no other items listed under 6, 7, or 8,
we will proceed to number 9. Yeah, Muy you bien, know what? no teniendo nada previsto para los puntos 6, 7 y 8 de la agenda, nos vamos directamente al punto 9. Carla. I was just gonna say, I think maybe we, in future, I'll ask Noe if we need to list those if there's no agenda items under them. Maybe we skip. Yeah, we can totally do that. This is just the new template that the city clerk's office wants us to use. So just so we know it's there, because next time it will be listed like 1 skip, 5 skip, 9 skip. Okay. Thank you. But Bueno, I guess we could have done staff administrative item as the change of the date, but we didn't do it. Sorry, go. Muy bien, estoy pensando que, claro, para las próximas oportunidades, si no tenemos nada en los puntos de la agenda que se mencionan, por ejemplo, acá, pues deberíamos eliminarnos. Nos explica de todas maneras la persona encargada que esto es porque esta es la nueva plantilla que quiere la ciudad que utilicemos y por eso las hemos puesto para que se sepan qué es lo que hay. Para la próxima reunión, estos puntos van a salir como se omite este punto, se omite este otro. So number 9, Virginia Avenue Park Advisory Board Member Discussion Items. Item A, discussion and possible action of board ad hoc committees. Muy bien, entonces pasamos al punto 9, que son los elementos de discusión de los miembros de la Junta Asesora de Virginia Avenue Park. El primer punto sería la discusión de las posibles acciones de los comités ad hoc de esta Junta. Now's when we give the reports if we had them for our ad hoc committees. The first being the Mental Health and Community Connections Committee. I don't believe we've had a chance to meet. Quería ver si el comité ad hoc que tiene que ver con las conexiones comunitarias y de salud mental tuvo la oportunidad de reunirse. Is there anyone who wants to talk about that otherwise? Oh, okay. No hay que hablar sobre esto, entonces está bien. The next one is the Family College Trip. Is there someone who'd like to speak about that? El segundo punto era el comité relacionado con la excursión a las universidades, la excursión familiar a las universidades. ¿Alguien quiere hablar al respecto? Yes, Gloria reached out to me for us to meet or to get a time and a date. And then I reached out to Ebenesia, who acknowledged that I reached out to her, but did not confirm a date or time. Sí, lo que quisiera informar es que Gloria sí me contactó para que pudiéramos fijar una fecha de reunión. Yo a mi vez contacté con Ebenesia para ver si podíamos confirmar una fecha, pero hasta ahora no tenemos fijada, no hemos podido establecer el contacto. We will probably be meeting on a Sunday afternoon. Probablemente nos reuniremos un domingo por la tarde. Thank you for that update. Gracias por la actualización. And would someone like to speak on the Teen Center and High School Program ad hoc committee? Ahora pasaríamos al comité ad hoc del Centro de Adolescentes y el programa de la escuela secundaria o preparatoria. Okay, so I'll take that as no report at this time. Was that committee able to meet? Voy a asumir como que no hay informe de este comité. Quiero saber, sin embargo, si es que se ha podido reunir. Gloria? ¿Okay? No, that's a no. They weren't able to meet. That's okay. Do you want me to remind you who's on which committee? ¿Les gustaría que les recuerde quiénes están en cada comité? Sí, please. Sí, yes, please. So for Mental Health and Community Connections, that's Rosa Mayer, Alemu Negaro, and Barbie Applequist. Thank you. Muy bien, para las conexiones comunitarias de salud mental es Rosa, Alemu and what was the last one? Barbie. Y Barbie, yes. That's me.
Okay. The college trip, family college trip, is Gloria, Ebenetia, and Shirley Compton. Muy bien. En el caso del comité para la excursión familiar es Gloria Benicia y la señora, la doctora Shirley Compton. And then for the teen center and high school, Ebenetia, Alemu, Arcadio, and Andrina as a. Y para el último comité, que es el Centro de Adolescentes y el Programa para la Escuela Preparatoria, está Benicia, Alenu, Arcadio, and the last one, what was the last one? Andrina. Andrina, yes. Great. We will try again before our next meeting. Oh, sorry, Andrina? Yeah, Carly, can you email us everybody's name or for the Teen Center, our group? Thank you. ¿Podrían enviarnos el correo electrónico de todos los miembros del comité del Centro de Adolescentes? Por favor, con el nombre de todos. Gracias. Thank you. Any other questions about the ad hoc committees? ¿Alguna pregunta sobre el comité ad hoc? No. Go ahead, Adam. Yes, I have a question. You know, on our last meeting, we said we're gonna meet and find out one person as a chairperson or coordinator among us. And there was an email sent out from Carla. I sent it back. I didn't get any response after that. We didn't communicate. As I said last time we joined, this is my first year. I just want to stand and watch and learn, as I told you last time. So I don't want to be in leadership role for this year. So I'm waiting, please, just for both committees. Somebody could be assigned and arrange a meeting for us so we can go ahead and discuss about it. Okay. I hear you. Muy bien, está bien. Quería yo indicar, quería hacer realmente el comentario de que en nuestra última reunión se indicó que se nos iba a contactar para coordinar una reunión. Sé que Carla envió un correo electrónico para hacer la coordinación. Yo a mi vez entonces traté de contactarme, pero no recibí ninguna respuesta. Entonces, creo que es importante que alguien sea nombrado encargado, que nos reúna y ya discutiremos entonces sobre los puntos, ¿no? Este es mi primer año que estoy haciendo esto y me gustaría que alguien tomara este liderazgo. I believe we can communicate if it's fewer than 3 members separately over email. So we'll make an effort to do that between now and the next meeting. And anyone on the committees can choose to do that as well, because we have the rosters, which have all of our contact information on it. So definitely encourage you to reach out to anyone on this call to reach out to your other ad hoc committee members to start that conversation for sure. Creo que si son no más de 3 personas, podemos hacer estos correos electrónicos separados para contactar a las personas, pero sí me gustaría que, de manera que ya tenemos la lista de cada grupo, que alguien también tomara cargo de un grupo de enviar estos correos electrónicos y empezar la conversación. Oh, go ahead. Can I suggest something about this committee? The ad hoc committee? Yeah, about these committees we have. Instead of leaving for committee members, communicate and assign one person to coordinate, why not we just commonly here on our meeting, pick one person from each committee. So that person gonna take a lead and arrange the meeting there.
I think that's a great idea. If each committee has someone who would like to take that on as the lead. If you'd like to take the lead, Alemu, I think that's wonderful. I'm not. I Oh, want okay. one of the first committee I want you to take, and the other one Ivonisha. And Dr. Compton, the other one. So there is 3 committees. I get 3 or 4 committees. So I'm in 2 committees I know. So Ivonisha, Dr. Compton, and Barbie. That's my suggestion. So take a lead. Yeah. You are in 3 different committees, and call us, email us, and set a date. Okay, I hear you. Aldo, I'll give you an opportunity to interpret. Muy bien. Yo quería sugerir, dice Alemu, que en vez de esperar que las personas se reúnan y decidan quién va a liderar, que decidamos ahora, en este momento, quién es el líder de cada comité ad hoc, y esta persona tomará el liderazgo y se contactará con el resto para hacer las respectivas discusiones. Entonces le dice Barbie a Lemos si él quiere ser el líder del último comité, digamos. Le dice, no, yo no, porque estoy participando en 2, y él está proponiendo que sea Ivonisha, que sea la señora Compton y que sea Barbie en las 3 personas que estén a cargo de los grupos. Just so that tonight we do need to come up with a plan for our monthly meeting and resuming in-person meetings. So I want to make sure we resolve that. And then we can definitely, if you want to send an email out, Alemu, to me and to Rosalinda for our committee, we can get that conversation started for our ad hoc committee. Muy bien. Necesitamos en la reunión del día de hoy establecer nuestro plan de las próximas reuniones, especialmente en la consideración de que vamos a reanudar las reuniones en persona. Quiero tener el tiempo suficiente para hacer esto, pero sí me gustaría si el EMU puede enviar un correo a mí, a Rosalinda, y vamos a iniciar la conversación. It looks like Shirley, Dr. Compton raised her hand. La señora Compton levantó la mano. Thank you, Alemu, for the nomination. I know for our college trip group, we, I remember Gloria and myself both saying we didn't want to lead it but I think the way it's coming together is working for us. And Ebenezer did tell me Sunday works for her. I take that back. I just don't know what time. But Alemu, I do appreciate the nomination and the idea to take the lead. I think some of us are reluctant, like yourself. Even though I've been on this board 7, 8 years, I'm on so many other boards and so busy at my church that I was reluctant to take the lead. Sorry about that, Aldo. Muy bien, yo quería simplemente manifestar mi agradecimiento a Alemu por la nominación, pero yo creo que la manera en la que ya nos hemos organizado con Gloria y con Ebonicia, creo que ya la manera en la que hemos decidido hacer las cosas ya está clara y creo que podemos trabajar de esta manera. Yo la verdad, al igual que Alemu, no estoy muy dispuesta, no quisiera realmente tomar un liderazgo porque me encuentro realmente muy ocupada, no solamente que a pesar de que estoy 7 a 8 años ya en esta junta, pertenezco a otras también, tengo también bastante ocupación con mi iglesia, por lo tanto no siento que debería comprometerme en una función de liderazgo ahora. Gracias. So, are there any other questions when it comes to the ad hoc committee? It sounds to me like we will each reach out to our fellow committee members to come up with a time and a date for meeting in person or over the phone or virtually, whatever the committee is able to do.
between now and the next meeting. Muy bien, creo que entonces las cosas quedan así como estamos acordando en este momento. Cada miembro de los comités ad hoc se van a comunicar para decidir si se van a reunir en persona o a través del teléfono antes de nuestra próxima reunión. Entonces eso queda ya claro. Okay. All right. So moving on to item 9B, discussion of possible action to change regular monthly meeting date so it doesn't conflict with the other meetings, and then to amend our bylaws accordingly. I'd like Carla and or Noe to talk about this and sort of the results of our survey so that we can figure out our next steps. Muy bien, entonces pasaríamos ahora al punto 9B de nuestra agenda. Es una discusión sobre una posible acción para cambiar la fecha de la reunión mensual regular para que no entre en conflicto con otras reuniones de la Junta o Comisión y para modificar los estatutos que tengan que ver con esto justamente. Entonces le voy a ceder la palabra a Carla. Tal vez ella nos puede decir un poco cómo ha ido pensando en esta situación. Noah, you want to explain? Sure. Hi. The city created my position to kind of manage all of the boards and commissions under one person. So I am currently managing, including this one, 8 total. And it just so happens that the Virginia Avenue Park Advisory Board and the Disabilities Commission take place on the same day at the same time. So in order for me to attend both and to help cover both, either the board or the commission will have to change their meeting date. And since you have your meeting before the Disabilities Commission does, we wanted to ask if you would be willing to change your date. I'll let Aldo translate and then I'll give you the results of the survey. Muy bien. Quería indicar que se ha creado el puesto en el que yo estoy a cargo ahora exclusivamente para operar o administrar las diferentes reuniones de las juntas y las comisiones que existen en nuestro departamento. En ese momento yo estoy a cargo de 8 en total. Ahora bien, esta comisión o esta junta del Virginia Avenue Park tiene el mismo horario de la comisión de discapacidad. Entonces, para que yo pueda asistir a ambas, estábamos pensando en la posibilidad de que haya una modificación en el horario. De esta manera ya no estén en conflicto. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, y luego puedo decirles cuál es un poquito el resultado de una pequeña encuesta que hemos realizado, sí, habría la disposición de parte de esta junta para modificar el horario o el día de nuestra reunión. And I do want to add, I forgot, right now we're meeting virtually. As you may know, the city will revisit that in the new year, which is coming right up. So this will be more important when we're having meetings in person, whenever that will be, so that there will be 2 staff members there to help with the boards and commissions. So I'd be there helping Carla. Muy bien, otro detalle que me había olvidado mencionar es que, como ustedes saben, en ese momento todavía estamos realizando las reuniones de las juntas y las comisiones o consejos en forma virtual, pero la ciudad está revisando el cambio nuevamente, la transición a las reuniones en persona para el próximo año. Si esto se diera así, entonces, por supuesto, las reuniones como esta, que ya serían en persona, necesitarían al menos 2 personas del personal que estuvieran a cargo de su organización. Entonces yo tendría que estar acompañando a Carla en la misma también. So I did send out an email and I only got a handful of responses. But the general consensus is that
Mondays are the best options for y'all. And if that is the case, I would like to suggest the second Monday of every month, as there are no commissions or boards meeting on that particular day of each month. Carla, I don't know if you have anything to add. That works fine. I think Gloria had mentioned to me that she couldn't do Wednesdays, but so Mondays sound good. I don't know. It's up for you all to decide though. Muy bien, quería indicar que había enviado unos correos electrónicos para preguntar si habría esta disposición para cambiar el día de la reunión. He recibido algunas respuestas, no muchas, pero sí, he visto que en la mayoría de ellas lo que se plantea es que el lunes es el mejor día que funciona para todos. Entonces, si esta es la situación y no cambiáramos de día, pues lo que podríamos hacer es hacer la reunión cada segundo lunes de mes que no entre en conflicto con las reuniones del consejo o de la comisión. ¿Qué opinas, Carla? So just to confirm, we will be resuming monthly meetings starting January 2023. Is that correct? We don't know yet, but that is what we were told, that right now we are able to do virtual meetings. However, in the new year, the city will come and revisit that. And then was it the bill? The bill that was passed that allowed for these boards and commissions meetings to take place virtually. I believe that has an expiration date. I'm not sure when. Oh, So tied to the emergency order. yeah. Yeah. So eventually, we will meet in person, and I do know right now that the city does not have the technology to have hybrid meetings, so it will either have to be all in person or all virtual. So just in terms of how the agenda is set up, it looks like first we need to decide what dates, what day we would meet according to the meeting. And bless you, it sounded like that the second Monday of every month works for everybody, but then there was a concern from Gloria, and also Abanisha had raised her hand. So I want to make sure to give them an opportunity to speak. All right, go ahead, Aldo. Muy bien, para que esté claro entonces de lo que estamos hablando. Entenderíamos que las reuniones en persona se reanudarían a partir de enero del año 2023. La respuesta a esto es que efectivamente en este momento podemos realizar las reuniones en forma virtual, pero que la ciudad va a revisitar o va a revisar la decisión para volver a las reuniones en persona en enero. No sabemos cuándo exactamente, pero lo que sí tenemos bastante claro es que la ciudad en este momento no tiene la tecnología necesaria como para realizar reuniones híbridas, es decir, algunos en persona, otros por internet. Entonces, o todos lo hacemos en persona o la reunión se realiza en forma virtual. En todo caso, ya volviendo al tema particular de nuestra reunión, estamos viendo que lo ideal, como está establecido en nuestra agenda, primero tendríamos que hablar de la fecha. Esto es lo primero que debemos aclarar. Según lo que hemos hablado hasta este momento, la fecha más o menos conveniente para todos sería el segundo lunes del mes, pero veo que la doctora Carton y Ebonisha también han levantado la mano y que quieren opinar. So Gloria, I don't know if you'd like to speak, and then Abanisha. Yeah, well, I see now que mejor aprendí en español. Estoy viendo que el segundo lunes del mes, si la junta es como la misma hora que la tenemos siempre, está bien para mí. Well, I just want to comment that if we have these meetings the second Monday of every month, it's okay with me if we keep the
time. That will be okay with me. Okay. So the same time, 7 o'clock start on the second Mondays of every month. Muy bien, entonces a las 7 en punto, cada segundo lunes de mes. Sí. Okay. And Evanisha, you had your hand raised? I just, the first Mondays of every month really just works better for me. But yeah, I mean, that's it. It fits my schedule better. I I mean, you said that it's okay the second or the first Monday. I didn't get that. Oh, I would prefer the first Monday. The first, okay. Yeah. Bueno, en el caso mío, yo preferiría el primer lunes de cada mes. Es lo que se ajusta mejor a mi horario, a mi calendario. Pero eso quería yo decir. So my understanding of the rules from the city clerk's office is that it has to be unanimous if we change the meeting date, and also unanimous if we go back to in person. So since we're starting first with the date change, I would like to take a vote just to confirm and have it on the record that we will be changing it to the second Monday of every month. Muy bien, quiero recordarle que las reglas del condado establecen que debemos hacer cualquier cambio en el horario de las reuniones por unanimidad. Entonces, me parece que vamos a tener que proceder a un voto para que conste en las actas lo que hayamos decidido en relación al cambio al segundo lunes de cada mes. So, and Noah and Carly, correct me if I'm wrong, but do we need to do a roll call vote? I would just say yes, so we have it on the record. Okay. But if we're following proper protocol, so somebody would have to make a motion, get second, and then if none of that happens, then it just dies. Okay, so let's proceed properly. First, we'll take is there a motion on the floor for us to switch our meetings to Mondays? Muy bien, de acuerdo al reglamento, lo que tenemos que hacer primero es determinar si hay una moción para cambiar el horario y si alguien la secunda, pues procederemos al voto. Entonces, procederemos de acuerdo al reglamento y quisiera saber si alguien hace la moción del cambio de al segundo lunes de cada mes. ¿Alguien hace la propuesta del cambio? I move that we change our general. Oh, sorry, go ahead. Oh, Dr. sorry, Arcadio. Arcadio, ¿quería comentar algo? I was going to make the motion and then open up for discussion. Yo quería hacer más bien la moción y recién abrir a la discusión. ¿Está bien? Primero. Okay, go ahead, Dr. Compton or Arcadio, did you want to state the motion? Yeah. I'm just going to mention I'll agree with the change. So I'll go with the change. So for the record, Dr. Compton, did you want to state the motion? And then it sounds like Arcadio would be second. Would we do the discussion after the second? Muy bien, para que consten las actas, entonces la doctora Compton va a hacer la moción y Arcadio va a hacer. For general meeting dates to the second. Estoy haciendo entonces la moción formal de cambiar la reunión al segundo lunes. And then we do the first and then the second, right? And then discussion and then vote. Is that correct? Ya, entonces aquí hay la discusión. Okay. And the second, I believe, was Arcadio. Is that correct? Arcadio, ¿usted está secundando entonces esta moción? Correcto, así es. That's correct. Yes. I want to say, if you're going to make a motion and it gets second, we have to jump directly to voting. So if you want to have the discussion, we'll wait to make the motion. Oh, thank you. Yeah. Really? Did we want to have further discussion? You have to have a motion to discuss it, but maybe it's.
It's already on Right. the In my agenda, so it's the sorority, we discussion. move and then we decide. Oh, okay. Right, Got because it. the All discussion right. is So we supposed vote, to Barbie. I thought the discussion was supposed to be in case other people wanted to argue their point and not having it that day. If we vote on it, then what is the point of the discussion? Well, you're right. But Aquí you lo have the lógico es que que la votación se realice antes de la votación, mejor dicho, que la discusión se realice antes de la votación, porque una vez que se vote ya no tendría ningún sentido la discusión. that I defer to whatever the proper procedure is. So it is late. I apologize. It's been quite a long day for me in the hospital. So whatever the proper procedure is, I would like to follow that. Yeah, and if we need as to long as amend, it's on the agenda, we can discuss. So because it is agendized and it's worded discussion and possible action, we can discuss without motioning to discuss. Muy bien. Lo importante acá es señalar que como está en la agenda, sí es sujeto a discusión. Entonces, eso está en la agenda y se puede hablar al respecto. No hay ningún problema. So I guess the question is there anybody who wants to say anything about it? is there any discussion on the motion? I don't have any. No? No further discussion? Entonces, so it sounds like we're ready to estamos viendo vote. que no hay discusión al respecto, nadie tiene ningún tema, entonces estamos listos para votar. Okay, now would we move to the second? Pues sí, vamos a... Estamos secundando. So just so we're clear, Dr. Compton motioned to change the meeting date to the 2nd, correct? Second Monday of every month. Second Monday. And Arcadio seconded that motion. Correct. So I will take roll call. Aldo, you can translate, sorry. Muy bien, entonces para que esté claro, la moción de la doctora Compton es cambiar la fecha de las reuniones al segundo lunes de cada mes y Arcadio ha secundado esta moción. Entonces, si eso está así, procedemos al llamado de lista para la votación. Great. So I'm a little newer to your board, so I got these names off of the website and using it in the order that they appeared. So I'm just letting you know. Ebenetia Fisher? Ebenetia. Ebenetia, No. sorry. Gloria Garcia? I agree. Estoy de acuerdo. I agree. Alamu Nagaro? I'm agree. I agree to the second Monday. You agree? Estoy de Yes? acuerdo. Yes. Okay. Arcadio Cruz? Arcadio? Estoy de acuerdo. Shirley Compton? Vice Chair Shirley Compton. Vicepresidenta I agree. Compton? Estoy de acuerdo. And Barbie, Chair Barbie Abelquist. La I señora agree. presidenta. Sí, estoy de acuerdo. Did you ask for Rosa? Oh, and Rosalinda Myers. Yeah, she Rosalinda texted me yes. She did? Me indicó Okay. que sí, por texto. She can't get on. No Okay. puede ingresar a la reunión. So it's not a unanimous vote because one person wouldn't be able to attend, so the motion fails. And all that means is that, we'll ask the Disabilities Commission and see what they say, and if they also can't move, then we'll figure it out. Muy bien, entonces la moción no ha sido aprobada porque ha habido una persona que que ha votado en contra, por lo tanto no se puede cambiar la reunión. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer la consulta al Consejo de Discapacidad y ver si ellos estarían en la disposición de cambiar la fecha. Si no pueden tampoco ellos, pues ya veremos qué hacemos. Since we were not
Sorry, go ahead. Was there an echo? Because we did not change the meeting date, we will not need to amend the bylaws. So we can move on to the next agenda item, which is discussion of possible action to resume in-person meetings. Muy bien, de manera tal que no hemos cambiado la fecha de la reunión, ya no necesitamos discutir el punto C, que era los posibles cambios al estatuto. Entonces nos vamos directamente al punto D del punto 9, que es la discusión de una posible acción para planificar las reuniones en persona. I'm open to discussing this for maybe capping the conversation to like 5 to 10 minutes, only because if we are changing the meeting date in another meeting, that might impact who can attend in person versus virtually. But I want to make sure we at least start the conversation as a board, because we have to make sure to do this together in an open forum. And again, we'll need unanimous support to go to in-person meetings, based on my understanding of the last city clerk conversation. Muy bien, entonces tengamos claro, vamos a discutir esto apenas unos 5 minutos porque realmente todo va a depender de la posibilidad de cambiar el horario, ya sea en persona o virtualmente. Esto puede tener un impacto en cuanto a la posibilidad de las personas y disponibilidad. Entonces, por lo menos tenemos que iniciar esta discusión para que se dé de una manera pública y abierta. And Carla, or no, do you guys want to? So this would apply to, the meetings that will happen before the emergency order is lifted, and what happens when that emergency order is lifted. Because once the emergency order is lifted, then all meetings will be back in person. That's correct. And no online option. But up until then, we would, so for the December meeting, the January meeting, you'll be discussing it. Quiero aclarar que, bueno, una vez que se revise esta situación a nivel de la ciudad en enero, es posible que si la orden de emergencia se levanta, por lo tanto ya las reuniones, ya no hay discusión, van a ser en persona. Pero, entre tanto, la reunión de diciembre, posiblemente la de enero, es lo que realmente estamos discutiendo, si lo vamos a hacer en persona o virtualmente, ¿no? And I do want to say this also has to be unanimous because, as I mentioned, the city does not have the capabilities of doing a hybrid model. So it's either everybody is okay with going in person or everybody stays online. There is no call-in option. There's no video conference option. It's one or the other. For right now, potentially in the future, the city will have that technology. Quiero nuevamente reiterar que la ciudad no cuenta con la tecnología para realizar las reuniones en forma híbrida, es decir, que algunos lo hagan de forma virtual y otros en persona, asistan a la reunión. Así que la decisión también tiene que ser unánime en este caso. Es decir, que o lo hacemos todos en persona o lo hacemos todos virtualmente, ¿no? Es posible que en el futuro ya la ciudad cuente con la tecnología necesaria y podamos ya un poco hablar sobre ese tema, pero por ahora eso no es posible. Is there anyone who'd like to comment on this? ¿Alguien deseara comentar sobre esto? Arcadio, Alamo? Arcadio, ¿tienes algún comentario? No. Alamo? My suggestion is, we are almost out of pandemic, but not yet. I had it 2 times, so not a lot of people are taking this latest vaccination. I'm taking third booster tomorrow. So why not we just decide unanimously for the next meeting only to do online and see what's going to happen after that?
and see what CDC suggests if it is going for good or not. And so, can we do that? This is my opinion. Muy bien, yo lo que quisiera manifestar es que, bueno, si bien ya estamos saliendo de la pandemia, no estamos totalmente afuera, hay algunas personas que todavía tienen cierta aprensión de estar reunidas. Por ejemplo, en mi caso, yo recién voy a tomar el refuerzo en unos días. Entonces, ¿qué tal si lo que decidimos hoy es tener en forma unánime, decidir que tengamos la próxima reunión nomás en línea, la virtual, y ya veremos para ese momento lo que diga el CDC para ver si esto ya definitivamente se acaba lo de virtual y nos vamos directamente a en persona? Esa sería mi sugerencia. I also agree that we should continue virtual. I know that I've seen for my own daughter's school significant clusters of kids coming down with the flu and respiratory disease, illnesses, viruses going around that are particularly impacting infants and our senior citizens. So I prefer, particularly now that it's getting colder and rainy and we're moving in that direction, if we could keep it virtual until the order's lifted. But I'm also open to discussing with others. Hear your opinions. En mi opinión, también considerando que en esta época y lo que estamos viendo en las escuelas de nuestros niños, que hay una gran cantidad de niños que se están contagiando con diferentes enfermedades de carácter respiratorio, la influenza, otras cosas, creo que sería nomás lo más conveniente que mantengamos nuestras reuniones virtuales hasta que se levante la orden de emergencia. Esa sería mi opinión. Gloria? Gloria. Sí, yo también pienso que en línea está bien todavía. Mientras que quizás lo de los contagios se va disminuyendo, quizás con el tiempo podemos regresar en persona. Well, I believe that it's better if we continue our meetings online. We could discuss again to have in-person meetings once the illness, the rate of contagiousness of transmission of the illness will decrease. Then we could discuss again about this. Okay. Seeing now that it's been about 8 minutes of discussion, is there is anyone else who'd like to talk on this issue before we move on to the next agenda item? Muy bien, hemos tenido unos 8 minutos de discusión. No sé si alguien quiere dar una opinión más antes de pasar al siguiente punto de nuestra agenda. Benicia? I did want to ask, I think I remember earlier you said that you didn't know when the emergency order was going to be lifted, or you had a ballpark number date, or... Sorry, I'm a little newer to the city, which is why I haven't been in your commissions that long. I know the bill is not permanent. It was just put in place because of the pandemic and to continue these meetings, but still comply with the Brown Act and keep, people's health safe. But it is not permanent. There is an expiration date. I do know that. And I do know that, like right now, City Council is meeting in person. And because they have the staff to back it up, they are allowed to do so, which is why when I got here, now the boards and commissions also have that option because they have the extra staffing. That is a choice for the boards and commissions. Yeah, it will end one day. I don't know when. Sorry. I've heard that it needs to be renewed. If it's going to be renewed, it'd be like February or March. Muy bien, la pregunta es si es que se sabe más o menos cuándo esta orden de emergencia va a ser
dejada sin efecto. Sin embargo, nos está indicando el funcionario que no, él sabe que esta orden tiene una fecha de caducidad donde la orden va a quedar sin efecto, pero no sé qué fecha es. Indica Carla que la orden se tendría que renovar y para renovarse debería esto ocurrir en febrero o marzo. Entonces, si es que se renovara, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. For the record, I would like to keep it virtual, at least until the protection order. Muy bien, entonces para que consten actas también yo preferiría que la reunión sea en forma virtual hasta que la orden quede sin vigencia. And one final comment, this isn't the only time you'll be able to discuss and vote on this. You can place this back on the agenda whenever. También quiero aclararles que esta no es la única oportunidad en la que se puede discutir sobre este tema. Si lo quieren, lo podemos volver a poner en la agenda para una próxima reunión. All right. Sorry, go ahead. I was wondering, I know you said there's not an option to do it hybrid, but what if there was an every other month option? Is that a possibility as well? Just asking. No, the instructions I've gotten from the city clerk's office, it's either all in person or all hybrid. Or all online. There is no hybrid model, and yeah. Y bueno, estaban preguntando aquí si podría hacerse una reunión cada mes por medio, digamos, virtual y otra sí, en persona, pero la instrucción es que de la Secretaría de la Municipalidad que todas las reuniones o son todas en persona o todas en línea, no ningún modelo híbrido. Esa es la instrucción. Thank you. I think we should move that item over to continued items for the next meeting, so we can continue this conversation depending on whether or not the emergency order is extended and whether or not hybrid options become available. So moving on to the last sub-item of this item 9D, discussion and possible action to plan upcoming meeting agenda items. So are you going to have a December meeting? Ok, entonces tenemos acá, vamos a colocar, para terminar esta discusión de este punto, que vamos a mantener las reuniones virtuales hasta que se sepa que cuándo se va a decidir el levantamiento o la terminación de la vigencia de la orden de emergencia. Pasaríamos al último punto del punto 9, que tiene que ver con la discusión sobre las posibles acciones de planificación de la agenda para la próxima reunión. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener reunión en diciembre? Well, with respect to a meeting in December, we are not required to go to monthly meetings. We have the option. I do know that we have our ad hoc committees do need to meet, and we do have Thanksgiving coming up this month. So I just want to be mindful of the practicality of families juggling work and family life and doing those subcommittee meetings in addition to doing a meeting at the beginning of December. We could have some discussion on this, maybe for about 5 minutes, about having a meeting in December. Is there anyone who'd like to speak about a preference either for or against? Muy bien, entonces acá tenemos que tomar en cuenta que esta junta no está
obligada a reunirse cada mes. Recordemos que ya vienen la época de las fiestas, de Acción de Gracias, de fin de año. Entonces, claro, tenemos que estar conscientes de cierta dificultad que puede existir en cuanto a realizar las reuniones a principios de diciembre. Entonces, quisiera dar unos minutos para que podamos hablar sobre el tema, para ver cuál es la opinión de ustedes de una realización de una posible reunión en diciembre. It looks like the meeting would be December 5th if we did have it in December. And someone raised their hand. Oh, sorry. Go ahead, Abenisha. Sorry, Aldo first and then Abenisha. Okay. Barbie, did you mention a date? I didn't catch the date. If we did have it based on our current schedule, Monday, the first Monday of December would be December the 5th, 7 p.m. if we did have it. And then I believe Abenisha raised her hand. Muy bien, de acuerdo a nuestro cronograma, entonces, si tenemos la reunión de diciembre, que debe realizarse el primer lunes de cada mes, sería el día 5 de diciembre. Bonisha tiene la palabra. I was just going to say, is it possible to have our next meeting in January to give us time to be able to have our ad hoc meetings and go through our holiday season and not have to deal with that extra meeting? Bueno, yo estaba preguntándome si era posible que tal vez dejemos nomás la reunión para enero. De esta manera podemos darle tiempo a los comités ad hoc que se tienen que reunir. Durante esta época de fiestas, pues tal vez no necesitemos estar también con esta otra reunión extra de la Junta. Esa sería mi opinión. Is there anyone who'd like to speak on that in addition to Abenisha? ¿Algún comentario sobre lo que ha dicho Bonicia? I'm okay delaying it. I just want to make sure we're mindful that our next meeting would have then be January the 2nd, but I'm not sure if that's considered a holiday. So then it would be January the 9th. Yeah, you'd have to agendize or make a motion to do a special meeting in January. And as I mentioned in my opening report, I'd like to encourage or suggest that we have a meeting within the first 2 weeks of January to accommodate the CDBG public meeting for the kitchen. Muy bien. De acuerdo a nuestro cronograma, nos tocaría tener la reunión el 2 de enero, pero el 2 de enero es considerado dentro de los días feriados. Entonces creo que lo más conveniente tal vez sería dejar la reunión para el día 9 de enero. Carla también manifiesta que ella está, como lo había indicado en su primera participación al principio de la reunión, que es importante tener esta reunión en las primeras 2 semanas de enero para hablar sobre el tema del CDB. Is there any objection? General objection to having our next meeting January the 9th? ¿Estamos de acuerdo con tener la reunión para el 9 de enero? Sí. Gloria? Yes. Sí, me parece bien el 9 de enero. Entonces, lo que no entendí, en diciembre 5, ¿hay junta o no hay junta? Okay, I agree with have the meeting on January 9th, but to be clear, we won't have any meeting on December, during December. We don't have, or we have a meeting in December. We are generally debating that. So if there's a preference for us to have a meeting on December, we can talk about that. Or if someone wants to bring a motion to have our next meeting be in January, we can also consider that. Or
instead? Bueno, en realidad estamos debatiendo justamente eso, si vamos a tener una reunión en diciembre o no, ¿no? Entonces no sé si alguien está dispuesto a hacer una moción para decir que no haya la reunión en diciembre o que la tengamos, o sea, es decir, o dejamos nomás la próxima reunión en enero. Tenemos que decidir eso ahora. Bueno, yo podría hacer la moción para que sea en enero 9, entonces. Well, I could move a motion to have the meeting in January 9th, not in December. I'll second it. Okay. No, I just want to confirm that we're using the proper parliamentary procedure for this motion. I believe we already had the motion. We've had discussion. Trying to take a college trip for spring? Right now, the advisory board's fund doesn't exist. It got all of the advisory board budgets got hit, and I think you had about $900 in it as of the last time. But so there isn't anything that you have to vote on. So you would we'll pay for everything out of the program budget for the family college tour. Thank you. Muy bien, había aquí la Thanks so pregunta. much. Había la pregunta de cómo se va a pagar ¿no? A estudiar a universidad si es que la realizamos para la primavera. Tendríamos que votar en la reunión de enero para disponer de ciertos fondos que tenga la Junta Asesora. Indica Carla que no hay los fondos de la Junta en este momento. Creo que hay como $900, como se vio hasta la última vez. Así que, pero entonces no va a haber votación, todo lo va a pagar el programa. And I'm assuming that's the same thing for the teen programming as well. Asumo que lo mismo será para el programa de adolescentes. Yeah. Mm-hmm. Sí. I think a lot of that committee was about advocacy on reopening the teen center too. Sí, creo que ahí es todo lo que se va en cuanto al haber abogado para la reapertura del centro de adolescentes. Shirley, are you asking to include another item on the agenda where we would address funding for the college trip, or just including more discussion on the college trip at the next meeting in your subcommittee? Oh, no, it was specific about needing a vote for funding. So no, and hearing that we have none. As a committee, we as a board, we have none. That clarified. Thank you. Bueno, la pregunta era si es que quería que se incluya en la agenda una votación para el financiamiento de la excursión. No, era una pregunta para saber si habían fondos de la Junta para cubrir esta actividad, y ahora ya sabe que no. Entonces ya tenemos claro este tema. Are there any other items that individuals would like to have added to the agenda for January? ¿Hay algún otro tema que se quisiera incluir para enero, la reunión de enero? Are all of the ad hoc meeting expectations or conversations gonna automatically be added to the next? Oh, okay. Yeah, those are regular agenda items during the ad hoc period, which would be for the 1 year between the retreats. So we will always have as an item on the agenda a discussion and possible action of board ad hoc committees with the 3 subcommittees listed. Go ahead. La discusión de lo que van a informar los comités ad hoc, eso están automáticamente incluidos en la agenda. Sí, así es, eso hay una sección regular de la agenda, tiene que ver con hablar sobre lo que se ha decidido a nivel de los comités ad hoc y en qué hacer una actualización. O sea que eso sí está, de hecho, en la agenda regular.
Carla. And just point of clarification, if anyone has any other ideas for agenda items, please send them directly to Barbie and Dr. Compton, the president, the chair and vice chair, and then they will let me know to add it to the agenda. Muy bien, simplemente para clarificar si alguno de ustedes tienen alguna idea, otra idea para incluirla dentro de la agenda, mándensela por correo electrónico a la presidenta Barbie o a la presidenta Shirley, y entonces ellas me van a comunicar para que lo incorporemos en la agenda. Okay, seeing there's no further request to add things to the agenda, we'll move on to item 10, which is public input. This is when anyone who is not a board member has something they'd like to bring before the board for a general subject discussion. Habiendo agotado este punto en su discusión, ahora pasamos al punto número 10, destinado a recibir las opiniones del público, algún comentario que no hubiese estado incluido en la agenda y que provenga de alguien que no forma parte de la Junta. All right. Seeing there's, oh, Bien. yes, Andrea? Just to be clear, though, we Bien. cannot vote on any issues raised under this agenda item. We cannot take action on it, just for Solamente listening. para aclarar que no se puede votar sobre ningún tipo de temas que se toquen en este punto de la agenda. So the question is for the field trip for the college children, or teens, I should say, actually, do we have to do independent fundraising for that, Carla? La pregunta es si para la excursión de los adolescentes, ¿no?, a la universidad vamos a tener que realizar algún tipo de levantamiento de fondos o recaudación de fondos. No, I don't think so. It's going to be basically a local college trip, meaning that it's some place that you can go in a bus for a day and come back, and we usually pay for food and. Okay. Yeah, No creo que sea necesario hacerlo porque se supone que esta excursión va a ser alguna universidad local, entonces lo único que requerimos es el transporte y nosotros vamos a pagar por la comida. Entonces no creo que se necesite, vamos a pagar nosotros por todo eso. I would encourage the And it's a family college trip. Yep, family college trip. For the family Yeah. college trip committee to discuss these concerns and bring them to the board in case we do need to write a letter to advocate for funding or some other source for resources for the trip for the kids. Quiero recomendar al comité ad hoc de este viaje o excursión familiar a la universidad que discutan todos estos detalles en su reunión y que nos las hagan conocer acá en caso de que necesitemos nosotros enviar una carta o hacer alguna cosa para que ustedes tengan los fondos o lo que requieran para realizar esta actividad. Okay. Seeing there's no further public input requests, and there are no items under closed session. Are there any other announcements or issues of the board? All right, then I will go ahead and close or adjourn this meeting at 9:34 p.m. Thank Can you, we have everyone. someone move to adjourn the meeting? Oh, sorry. Yes, we need a motion to adjourn. Is there a motion to adjourn? Muy bien, Wait, do we, entonces, Carla? no habiendo tenido ya mayores discusiones al respecto del punto de opiniones del público, vamos a proceder a la clausura de la reunión, pero para esto vamos a requerir una moción para concluir con la reunión. And I don't think you need to do that anymore. You don't need to Okay. move to do it. You can just adjourn. All right. No, Seeing creo that que ya there's no no se necesita. Seeing there's no further business to be discussed from tonight's agenda,
We will adjourn this meeting 9:35 p.m. Thank you everyone for your patience and for Thank you, dedication. Barbie. Muy bien, entonces no teniendo más puntos a discusión en la reunión, damos por terminada esta junta a las 9:35 de la noche del día de hoy. And thank you, Aldo, for your services this evening for our board. Excellent, Aldo. You are very welcome, very welcome. My pleasure. Thank you, Thank you, everyone. Hasta luego, Well, caballero. thank you, Hasta everybody. luego, señores. You're doing it correctly, and I can take roll call now. Okay, it's seconded by Venetia, and so yes, roll call for the vote. The motion is our next Entonces- meeting would be in January, is that correct? January 9th, 7 p.m. January 9th. Muy bien, All right. entonces estamos listos. La moción es tener nuestra próxima reunión recién el 9 de enero. Hemos tenido la moción, ha sido secundada, ahora vamos a llamar lista para votar. Okay. Rosalinda Meyer, Rosalinda Meyer, Yes. yes. She just texted me yes. Great. Ivonisha Fisher, Ivonisha, Yes. sí. Gloria Garcia, Yes. Gloria García, Alemu Nagaro, Yes. Alemu, sí. Arcadio Cruz, Arcadio, Yes. sí. Vice Chair Shirley Compton, Vicepresidenta Yes. Compton, sí. and Chair Barbie Applequist. Yes. Presidenta Barbie Applequist, sí. Motion passes. La moción ha sido aprobada. Great, thank you. Gracias. It sounds like we have an idea of what to have on that agenda based on our prior discussion regarding the block grant fund and the kitchen. Is there anything else that is needed for us on the administrative side for our next meeting date and agenda items? Carla, or no? Tenemos ya una idea de algo que tenemos que discutir la próxima reunión, es sobre el financiamiento del subsidio en bloque para la cocina, también ese tema del administrativo, del personal administrativo. No sé, Carla, si hay alguna otra cosa más que queramos discutir al respecto. So you'll have the CDBG public hearing as a part of your meeting on January 9th, and then we can continue these items. And who knows, by then we might have more information about future meetings as well. Is there any other items that you would like added to your agenda? Oh, we may also have a budget report. Alemu has his hand raised. Yeah, I just this might be personal too. As Ethiopian community, Santa Monica has been a huge part of Virginia Avenue Park, celebrating New Year, supported by Virginia Avenue and the Carla. Now it's formally reorganized itself and become a non-profit organization and ready to participate widely, but we don't know how to even, volunteer for city, for Virginia Avenue and so on. So also how we're going to get support from the park and the city. So this, since most of the members are Pico neighborhood residents, because of that, other communities here representing other communities too. I just want to bring up this idea so we can discuss to get suggestions and support from Virginia Avenue Park Advisory Board if you put it as one agenda of discussion for next meeting. Are we talking about the Ethiopian New Year specific? No. Aldo needs to translate. Yes. Yes, Alemu, just wanna you to repeat the name of your new association. It's Ethiopia Community in Santa Monica. Ethiopia Community. Yeah.
Muy bien, bueno, primero, previamente, ha hablado la señora Carla que tiene que haber una reunión del CDBG. También vamos a hablar un poco de las futuras reuniones, cómo se van a realizar, obviamente los informes de las comisiones, etcétera, de los programas. El señor Lemu también nos ha manifestado que la comunidad etíope en América, estudiado ahora en una organización con personería jurídica y que está lista para actuar y participar en las diferentes actividades de la ciudad de Santa Mónica, apoyar a Virginia Park Avenue, al comité asesor, en lo que sea necesario. Sabemos que muchos de los miembros están dispuestos a dar este apoyo, entonces quisiéramos ver si es posible que podamos incorporar en el tema de la próxima agenda de nuestra reunión aquello que le permita a esta asociación pues en participar de una manera plena y apoyar a la ciudad. I'm okay adding that organization to the agenda as part of our. Ebenezer had a question for him, Barbie. Thank you, Dr. Knopf. Sorry, go ahead, Ebenezer. I apologize. Oh, my question was specifically, he said the New Year's. I didn't know if he was talking about New Year's, American New Year's, or Ethiopian New Year's. Just to be clear, I wanted to know. Está preguntando la señora Bonicia a Lemu cuando nos habla de las diferentes actividades que puede tener la organización, la del Año Nuevo. ¿Se refiere al Año Nuevo aquí en Estados Unidos o el Año Nuevo etíope? Can I answer? Can I? Yes. Yes. Thank you. No, I just mentioned the New Year's celebration taking place in Virginia Avenue before with the help of Virginia Avenue Park. It is not the issue now. I want to give you background. I'm talking about entire the community participation and the support and working together with others, how we're gonna meet with other community leaders and especially, Pico neighborhood and other communities. So that is the purpose. We couldn't do, we had it planned, do New Year. This year we didn't do it because of several problems, but we're gonna have a cultural celebration instead of New Year, maybe in December or January. That comes next. But my point now is to get an idea how to integrate our community, how to support each other, how to work together, and so on. So we're gonna get experience exchange or suggestion or support we're gonna get because most of the members are Pico neighborhood residents. That's why I want the to be discussed as agenda item for our next meeting. So, sorry, go ahead, Aldo. Muy bien. Cuando había mencionado la celebración del Año Nuevo, me refería al Año Nuevo pasado y lo había utilizado simplemente como un antecedente de las acciones que habían realizado en el marco del trabajo en apoyo de Virginia Avenue Park. Este año, por diferentes razones, no vamos a organizar nada de una celebración del Año Nuevo, pero sí estamos pensando tener una celebración cultural, ya sea en diciembre o enero del próximo año. En realidad, lo que yo quería era que se incluyera en un punto de la agenda la manera en la cual las organizaciones como esta pueden integrarse a la comunidad, trabajar juntos frente a los objetivos comunes, integrarse especialmente con el vecindario de Pico, y lograr que se cree una
agenda o un plan de cosas que se podrían realizar en conjunto. Esa es la idea de lo que yo tenía para el punto de la agenda de la próxima reunión. So based on what Alan mentioned, I'm okay adding it to the public hearing section, item number 6. Would be a conversation on incorporating the Ethiopian community into the Virginia Avenue Park, or something along those lines. Muy bien, si le parece, entonces lo pudiéramos incluir en el punto número 6 de discusión pública, algo así como que pudiera decir la incorporación de la comunidad etíope en los trabajos de Junta Asesora de el Virginia Avenue Park. Carla, for the college trip committee, I can't remember, it's been so long, but do we need to vote about any funds that the board has given to the trip in the past, whether we're voting for bus funding, or do we need to vote